Did you learn these things? What was your My experience my about my special biggest population? fear was I am not from science background. मला biology कळत नाही, human anatomy कळत नाही, मला झेपणार आहे का? Were they answered nicely? Yes. I think I was the most vocal person in that group. खूप प्रश्न होते. कारण I think that was also because of my professional experience. I was from the IIT testing background. प्रश्न विचारणं तेवढंच आम्हाला येतं. काय कसं चालतंय ते मोडायचं कसं? My husband is a diabetic and high BP patient. So ever since I've done this nutrition course, I've changed his diet. Both his fasting sugar and his BP both are under control. तुम्ही वेट ट्रेनिंग करताय आता पण? 6 days a week. हो, 6 days a week. Yes. वेट ट्रेनिंग करताय तुम्ही? Yes. I don't like cardio. हम्म. But that cardio has a place in your overall fitness. And that you should not be skipping it. It's a good industry. Passion follow केलं पाहिजे पण कमिटमेंट पाहिजे. म्हणजे नुसतं करायचं एंट्री केली पण नंतर झेपत नाही माझ्याने बाकीचे प्रेशर्स असते यू कॅनॉट गिव अप. ऑल दोज पीपल हु से कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उससे ये होता है वो होता है. ओके, सो यू हैव टू पीपल हियर. आई एम 49, शी इज 50. वी बोथ आर कंज्यूमिंग वे प्रोटीन. ओके, स्टे हेल्दी, खाऊन पिऊन सुखी राहा. Welcome again to IFSI Principal Talks, and today we have our student Shweta Prabhudesai. Hi Shweta, how are you doing? Hello sir. Doing good. Shweta, so we will know about her experience. Okay, she has done diploma in personal training course with us. She has done the nutrition course with us, Yes. as well as the special population course. Shweta, tell me, are you from fitness industry from No, the sir. beginning? I'm actually from the IT industry. I have worked for almost 22 years in IT after my graduation. And somewhere in 2015, I actually retired. You can say I retired from IT. So I was always interested in working out. Muscles first fascinated me. So once I left my job and I had time on my hand and I was gaining weight, I thought let's join a gym. Okay. So that's where my fitness journey actually began, I can say. I joined a local gym to work out and get thin. So the myth was that if you work out, बारीक होणार आहे. अच्छा. So तिकडनं ते स्टार्ट झालं. आणि मग तुमचं फिटनेस इंडस्ट्री म्हणजे तुम्हाला जे पैशन तैयार झालं फिटनेसबद्दल, ओके, आपको जो पैशन आपका शुरुआत हुई वहाँ से, उसके बाद आपने ये कैसा सोच लिया कि यू वांट टू चूज दिस एज अ करियर, मतलब आपने स्विच किया आईटी से, आप अभी अभी ना राइट नाउ यू आर वर्किंग इन फिटनेस इंडस्ट्री? Yes, I am doing freelancing. Yes. यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, राइट? तो आपने स्विच करने की कैसे सोची दैट आई शुड वर्क इन फिटनेस इंडस्ट्री नाउ? I'll say that took some time. So initially, the first few years, I was just working out for myself, my health. But then I realized that there is no body transformation happening. I work out 2 hours, 3 hours, batch group fitness or weight training, but the transformation was not coming. Plus, you go to any trainer, he would give you some exercises. You wouldn't know why you are doing those exercises. So I thought that yes, I want to do a certification course so that I know what exercises I should be doing, what is the correct form, what is the correct technique. That was my main motivation for joining a personal trainer course. So you wanted to do diploma in personal training course because you wanted to learn the form and technique yourself. Yes. आपको फॉर्म एंड टेक्निक खुद को सीखना था. Yes. ओके, बिकॉज आपको ये बाहर ये एक्सपीरियंस हुआ कि हर एक आदमी अलग अलग There was always a confusion. Like if trainer A is on the floor, you do it this way. If trainer B is on the floor, you do it that way. So I didn't want that confusion. I wanted to know for myself what is the correct way of doing it. And don't go by what Google is saying. So I had a friend who was an ex-student of IFSI. He introduced me, he brought me here, we went to counseling and all. So my main fear was, at my age, would I be able to transition into this industry? Would I be able to learn and maybe start my career? So that counseling helped me to understand that yes, people come at all ages and IFSI will be able to take me there. So मे आई आस्क यू योर एज इफ यू डोंट माइंड? I'm 50. 50 years of 50 age. years. 50 years of age. And are you into right now? You said about something about weight training. So are you exercising even right now? Yes. तुम्ही वेट ट्रेनिंग करताय आता पण? 6 days a week. हो, 6 days a week Yes. वेट ट्रेनिंग करताय तुम्ही? Yes. आणि देन वेट ट्रेनिंग करते करते आपने बाद में
न्यूट्रिशन और स्पेशल पॉपुलेशन कोर्स ये क्यों किया आपने? व्हाट वाज द रीजन? It was a gradual journey. So, like I said, I started with workouts. I was not seeing a body transformation. I came here, I started with a diploma in personal trainer course. And by the time the course ended, I realized that nutrition is very important. If the nutrition doesn't go hand in hand with my workout, I'm still not going to get my body transformation. ऐसा क्यों लगा? ऐसा आपको क्यों लगा कि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है? Because that knowledge, I mean, we understood that, I understood that when I did the personal trainer course. That is what was explained to us. That it's a tripod. You need enough rest, you need the right workout, but you also need the right nutrition. If you don't eat right, you won't get your body. करेक्ट. So, understanding nutrition, again, just reading about it was not enough. Understanding the macros, the micros, or what is food, what is correct food selection, what is food placement, what time you are supposed to have what. All of that I wanted to know for myself instead of going to a certified person. I mean, basically, खुद के लिए knowledge सीखो instead of going to somebody else. Because ओके, मुझे बताइए कि आपने जब डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग किया आपने, तो आपका फीडबैक जो है वो लेक्चर्स के बारे में या बाकी की चीज़ों के बारे में, प्रैक्टिकल्स के बारे में, और ये तो मुझे जानना ही है, आई वुड टू नो दैट, बट देन देयर इज वन मोर थिंग, वॉट एवर दैट यू लर्नड हियर इन IFSI, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है क्या बाहर? एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट इट? आर यू प्रैक्टिकली अप्लाइंग इट? लाइक आपके क्लाइंट्स है, डू यू हैव क्लाइंट्स राइट नाउ Yes, I do. पर्सनल ट्रेनिंग के? not for personal training, for nutrition. फॉर न्यूट्रिशन. Yes. द न्यूट्रिशन. ओके, तो आपने पहले फिर भी पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स किया जिसका इस्तेमाल आप खुद के लिए कर रहे हो, यू आर Yes. डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. Yes. ओके, सो हैव यू डन दैट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड हाउ डज इट हेल्प यू? Yes, I have done. I've been able to correct my form where major structural compound exercises are concerned, be it deadlift or squats. My poundage has increased because my form has improved. My range of motion has improved. Like I give equal importance to the range of motion now, so that my muscle is more involved in the exercises. So yes, the entire course has helped me. In my exercise selection also, if I know that I only have 1 hour for exercising, I know what exercises to select. How to combine exercises so that I get the maximum bang for it. So I try not to skip my workout. Like even if I have to come here, I have to go somewhere else. Workout is important. Finish your workout, eat your protein, eat your right foods, and go to the next task. Are you into cardio also? Cardio भी करते हैं आप? Yes, I do cardio. That is another thing which that personal trainer course cleared. I don't like cardio, but that cardio has a place in your overall fitness, and that you should not be skipping it. That has now gone in my brain. Yes, even if you don't like it, you have to do some things. What about the nutrition course? After you did the nutrition course, Yes. you got the importance, you came to know the importance of nutrition course here. Yeah. Then you decided to go for nutrition course. So what was your experience in nutrition course? पहिलं म्हणजे that not all calories are created equal. So I had this myth that if you stay in calorie deficit, you'll lose weight. And that's how it's very simple. दिवसा एवढं 1200 कॅलरीज खायचं, त्यात काय जातं त्याचं महत्व नाहीये, पण 1200च्या आत ठेवा. मग एक वडापाव खाल्ला तर बाकी नका खाऊ. So moment I did my nutrition course, I realized that it is not just being in calorie deficit, the macros are also important. Selection of food. The selection of food and also the proper placement of food. So even if I say I'm eating protein, what type of protein, whether it's first class protein, second class protein, how much are you eating? All of that along with your fiber, your carbohydrates, what type of carbohydrates are you eating? So all those myths got cleared. I was able to select the right kind of foods. Okay. And I was able to transform myself. Lockdown was bad for everyone. The gyms were closed and the food was available. So I gained a lot of weight in the lockdown. Okay. So by that, when I started my nutrition journey here, that's when I started my fat loss journey also. So I was learning and I was doing it on myself. I had also completed my personal trainer at the same time. So in the next 1 year, I was able to transform myself from 60 kg to 50 kg, and it was pure fat loss. और लॉकडाऊन मध्ये तुमची एक्सरसाइज कुठे केली, कसं केलं? हाऊ डिड यू मॅनेज? The first lockdown was no exercise. By the second lockdown, I had already purchased gym equipment at home.
ओके सो आय हॅव बेसिक सेटअप. परत लॉकडाऊन झालं तर घरच्या घरी करता येईल. बट द मेन थिंग वॉज द न्यूट्रिशन, फूड सिलेक्शन, लर्निंग हिअर, आस्किंग क्वेश्चन्स and trying it on myself. So by the time the 2021 got over, I was down to my ideal weight, my ideal fat percentage, and in the last 2 years, I have been able to maintain that. So the biggest gain is not just getting into that shape, being able to maintain it, eating your foods and maintaining your ideal composition. And whatever questions that you had, so were you satisfied with the answers here? IFSI मध्ये तुम्हाला जे काही शिकवलं गेलं, वॉट एव्हर दॅट वॉज टॉट टू यू, तो जो भी आन्सर्स आपको मिले, वर यू सैटिस्फाइड विद दैट? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? All doubts were cleared. So basically, the trainers, they teach as per their curriculum, the teachers. But when you have doubts, all of those doubts are cleared. Secondly, if there's something which there's ambiguity, they would come back to you on the next day. Okay, let me get back to you. I'll read up more on the research and get back to you. So that too was therein. So that is why I did not switch institutes. I stayed with IFSI because yes, I know my doubts are getting cleared. I am learning. I am growing. So for me, the journey here is because I want to learn. Fitness is a vast industry, and the more you learn, the more you can improve your health. Do you have clients right now? Your nutrition clients, you said you have. Yes, I have. I have How close many? to 30-35 clients. 35 clients. Yes. Great, 35 clients you have. Yeah. And so all these clients, they are from India or they are from They are all abroad? from India, all over India. All over India. So I do online counseling. You do online counseling? Yes. Okay. And what about the results? Have you, are they getting results? Yes. What do you want to? I do a initial counseling, understand their requirements, whether they are vegetarian, non-vegetarian, and then we go through an initial diet. We go to and fro what is possible, what are the timings that are possible. Then I say, okay, let's take a photograph. You start photograph. This is what you are right now. And then on a daily basis, you are going to send me a photograph of your food. So that's my plan. I am involved on a daily basis. Wow. So काय खाता तुम्ही मला सांगा. तुम्ही बाहेर जाणार आहे मला मेनू सांगा. And let's see the best option and eat according to that. So you have control. म्हणजे I have control. बाहेर जाणार असेल, समजा कुठे लग्नाला गेलात, Yes. तर लग्नामध्ये काय काय आहे त्याच्यातनं तुम्ही त्यांना बेस्ट ऑप्शन सांगता. इज व्हॉट यू डू. Yes. काय नाही खायचं ते पण. So 1 month later, we'll take a photograph again, we'll compare. So there's a visible fat loss. Because कंट्रोल रोजचा आहे. बिकॉज तुमच्यावरती कोणीतरी बसलाय बघतोय रोजचा, तुमचा कंट्रोल जास्ती आहे. सो बेसिकली फूड इज आय बिलीव्ह इट्स ऑल इन युअर माइंड. तुम्ही माइंड कंट्रोल केला तर सगळे क्रेविंग्स कंट्रोल होतात. कोणी बघत नाही तर आपण खातो, आणि कोणीतरी मागणं बघतोय तर कमी खातो. माय बिगेस्ट गेन फ्रॉम दिस न्यूट्रिशन इज वेअर आय बीन एबल टू अप्लाय फॉर माय फॅमिली. हो, हाऊ? My husband is a diabetic and high BP, Okay. BP patient. So ever since I've done this nutrition course, I've changed his diet. Both his fasting sugar and his BP both are under control. To the extent की doctor ने medications कमी केलेत. Only once a day आणि dosage पण कमी झालेला आहे. His fasting sugar is 90 or less than 90 sometimes. HbA1c is 6.5. And I have other diabetic patients also who have been able to, their doctors have been impressed. Because त्यांचं शुगर एवढं कंट्रोलमध्ये आलेलं आहे. म्हणताय की कोण आहे तुमचे न्यूट्रिशनिस्ट, आम्हाला नंबर द्या, आम्ही नवीन क्लायंट्स पाठवतो. अच्छा. येस. आणि तुमचं त्यांच्या डॉक्टर्स बरोबर असं इंटरॅक्शन वगैरे होतं? नाही, अजून नाही झालेलं. पण द मेन मला हे म्हणायचं की व्हॉट आय हॅव लर्न्ड is correct because it works and the doctors are also saying it works. I have had thyroid patients ज्यांचं TSH level hypothyroidचं मेडिकेशन आणि डाएट इम्प्रूव्ह केल्यानंतर 3.5 अंडर कंट्रोल आलेला आहे. And again the doctor has been impressed. Don't change the diet. The Wow. diet is very good. So that has been my biggest gain की लाईफस्टाईल डिझीज झाल्यानंतर डाएट कसं इम्प्रूव्ह करायचं की तुमचं हेल्थ मेंटेन करणार आहे. नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर जस्ट सेडेंटरी लाईफस्टाईल आहे म्हणून जाडं झालेलं आहे, पण ऑलरेडी इश्यूज आहेत तर कसं करायचं. आणि श्वेता, टेल मी, वाय डिड यू थिंक ऑफ डुईंग अ स्पेशल पॉप्युलेशन कोर्स? म्हणजे तुमचं
डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग झालं, मग न्यूट्रिशन झालं, तर मग स्पेशल पॉप्युलेशन कोर्स का? एक होतं की जिम मध्ये बाकीचे लोक, वी सी पीपल वर्किंग आउट, अदर लेडीज गर्ल्स वर्किंग आउट, दे डू अ पर्टिक्युलर एक्सरसाइज और अ पर्टिक्युलर वेट पाउंडेज, आपल्याला पण वाटतं आपण पण करायचं, बट आवर बॉडी मे नॉट सपोर्ट इट. सो वन साइज शू डझंट फिट एव्हरीबडी. आय हॅव जॉईंट इश्यूज, गुडघ्याचा प्रॉब्लेम आहे, फ्लॅट फूट आहे. So what I wanted to know was what are the exercises that I can do without injuring myself. So for that I need to understand what is wrong in my knee, what is the structure of my knee, कुठली एक्सरसाइज किती पर्यंत करायचं, काय नाही करायचं. सो आय वॉन्टेड नॉलेज फ्रॉम माय बॉडी पर्स्पेक्टिव्ह. So these are my major joints. This is what happens when we do the action on this joint. And if I have an injury on a particular joint, what I should avoid. So did you know all these things in your special population course? Did you learn these things? What was your experience about my special biggest population? fear was I am not from science background. मला बायोलॉजी कळत नाही, ह्युमन एनाटॉमी कळत नाही, मला झेपणार आहे का, मग ते लिगामेंट्सची नावं वगैरे झेपणार आहेत का. बट येस, वी वेंट थ्रू अ व्हेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस वेअर टीचिंग वॉज कन्सर्न, स्टेप बाय स्टेप, अँड we got to know everything, all the major joints, what are the ligaments, what is the function of that ligament, what happens when it tears. So that has helped me understand myself and what is it I need to avoid, at what is it that I can do to stay healthy. So that was my reason for doing the special population. स्पेशल पॉप्युलेशन कोर्स करताना तुम्हाला प्रश्न होते, यू हॅड क्वेश्चन्स? Lots. I think. वर दे आन्सर्ड नाइसली? Yes. I think I was the most vocal person in that group. खूप प्रश्न होते, कारण आय थिंक दॅट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स. आय वॉज फ्रॉम द IIT टेस्टिंग बॅकग्राऊंड. प्रश्न विचारणं तेवढंच आम्हाला येतं, काय कसं चालतंय ते मोडायचं कसं. सो इफ यू एक्सप्लेन समथिंग टू मी, आय विल आस्क यू क्वेश्चन्स ऑन व्हॉट इज नॉट कवर्ड इन द टॉपिक, टू ट्राय अँड अंडरस्टँड इट फ्रॉम द होलिस्टिक पर्स्पेक्टिव्ह. सो दॅट बॅकग्राऊंड, अँड आय वॉज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स अँड एव्हरीथिंग गॉट आन्सर्ड. अँड there's one more thing. Do you also have special population clients? म्हणजे तिकडे काय प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन जे तुम्ही स्पेशल पॉप्युलेशन कोर्समध्ये शिकलात ते तुम्ही सांगितलं तुम्ही तुमच्या बॉडीवरती अप्लाय केलं, यू हॅव अप्लाइड इट ऑन युअर ओन सेल्फ. येस. पण मग हॅव यू अप्लाइड इट ऑन समबडी एल्स, की कोणाला नी प्रॉब्लेम आहे, कोणाला स्लिप डिस्कचा प्रॉब्लेम होता, अँड देन यू हॅव ट्रेन देम, असं काय एक्सपिरियन्स आहे तुमचा असा? तर माझं स्पेशल पॉप्युलेशन आता जस्ट 1 month झालं, बट अगेन आय बीन एबल टू अप्लाय इट ऑन माय हजबंड. इज अ स्ट्रोक पेशंट, सो त्यांचं लेफ्ट साइड अफेक्टेड आहे. सो कार्डिओ तर ते करत होते, पण आता थोडं वेट ट्रेनिंग किती करायचं, काय अँगलने करायचं, हे त्यांना थोडंसं गाईड करता येतं मला. So even though stroke paralysis is not covered in the special population because it's a neuro problem and it is different for everybody. It's not a standard template. But I can guide him how much range of motion he should keep, what exercises, which muscles to use, why he should be doing it. So yes, मला त्याचा खूप बेनिफिट झालेला आहे. तुमच्या फॅमिलीचं, तुमच्या फ्रेंड्सचं, रिलेटिव्हचं काय रिस्पॉन्स आहे? तुम्ही आता कम्प्लिटली फिटनेसमध्ये आलात आणि यू हॅव क्लायंट्स ऑल्सो, यू आर लुकिंग, यू आर टेकिंग केअर ऑफ युअर सेल्फ, यू आर टेकिंग केअर ऑफ युअर फॅमिली. तर त्यांचं काय म्हणणं आहे, काय, व्हॉट इज द रिस्पॉन्स? काही झालं की पहिलं मला विचारतात, म्हणजे इफ डॉक्टर रिकमेंड समथिंग, फार्मसी रिकमेंड सम प्रोटीन, सो दे आस्क मी क्वेश्चन्स. देन अगेन माय विथ एज माय सिस्टर, माय ब्रदर बोथ हॅव हेल्थ एलिमेंट्स. सो माझ्याशी बोलतात कुठलं एक्सरसाइज करायचं, काय करायचं, काय नाही. माय ट्विन सिस्टर हॅज सिव्हिअर कायफोसिस. सो बिकॉज ऑफ द स्पेशल पॉप्युलेशन आय वॉज एबल टू गाईड हर what exercises to do, so that how to stretch to get relief, how to manage it, because that's now more like irreversible. You can only manage it. So weight manage कर, exercises काय करायचे. So my brother has some knee problem, I will be able to guide him. So तसा benefit झालेला आहे. My cousins and all, they see my status sometimes, मला पण बारीक व्हायचंय. I said if you are committed, I can help you. So yes. You spoke about protein. Yeah. You consume whey protein supplement? Yes. You consume that? Yes. Okay. आणि किती प्रोटीन इंटेक आहे तुमचं एका दिवसाचं? तर मी कमी केलेलं आहे, मे बी 80 grams पर्यंत. 80 grams. ते ॲज पर कॅल्क्युलेशन, ॲज पर युअर एक्सरसाइज नॉलेज. हो. पण त्याच्यामध्ये वे प्रोटीन आहे. हो. सो व्ह्युअर्स, वी हॅव अ 50-year-old who is consuming whey protein.
ओके सो ऑल दोज पीपल हु से कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, उससे ये होता है वो होता है. ओके सो यू हैव 2 people here. I am 49, she is 50. We both are consuming whey protein. Okay? Okay. One more thing. You were in IT Yes. and now you're into fitness industry. What are you enjoying more? पहिलंचं IT का आत्ताचं फिटनेस इंडस्ट्री? काय वाटतंय, तुमचा एक्सपिरियन्स काय आहे इथे आल्यानंतर? मला फिटनेस इंडस्ट्री जास्ती बरं वाटतं. का? मला आवड आहे. आय लाईक व्हॉट आय एम डुईंग. सो IT वॉज मोर यू हॅव टू पे युअर बिल्स. सो काहीतरी जॉब करायचंय, ग्रॅज्युएट झाला, जॉब मिळाला, स्टार्ट केलं. बट नाव दॅट फायनान्शियल एस्पेक्ट इज गॉन, टेन्शन इज गॉन. This is what I like. Learning is what I like. And then understanding it and seeing that where we are making mistakes and improving our life. So the main aim is how do I improve my standard of living, the health wise or whatever. So this industry is going to help me achieve that. Stay healthy, खाऊन पिऊन सुखी राहा. So yes, I like this industry better. आणि मला सांगा, तुम्ही जे नवीन लोक आता दे आर प्लॅनिंग टू कम इन टू फिटनेस इंडस्ट्री, न्यू कमर्स, Okay. ओके, आणि किंवा दुसऱ्या क्षेत्रातून लोक ज्यांना यायचं इकडे, बेसिकली आय आज दिस क्वेश्चन टू एव्हरी वन. ओके, स्पेशली अशा लोकांना ज्यांनी स्विच ओव्हर केलेलं आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं, अशा लोकांनी फिटनेस इंडस्ट्रीमध्ये आलं पाहिजे का? खूप लोकांचं एक पॅशन असतं, यु नो, जसं लेट मी टेल यू अबाउट माय सेल्फ. खूप वर्षा अगोदर आय हॅड दॅट पॅशन. तर इवन आय एम फ्रॉम अ डिफरंट इंडस्ट्री, मी वेगळ्या इंडस्ट्रीमधनं आहे. बट आय डिसाइडेड दॅट आय कांट वर्क देअर, बट आय विल डेफिनेटली वर्क हिअर फिटनेस इंडस्ट्रीमध्ये. तर मी माझं पॅशन फॉलो केलं. तुम्हाला काय वाटतं, तुम्ही पॅशन फॉलो केलं पाहिजे? नवीन लोक ज्यांना यायचं आहे फिटनेस इंडस्ट्रीमध्ये, हू वॉन्ट टू जॉईन फिटनेस इंडस्ट्री, हू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट करिअर इन फिटनेस इंडस्ट्री, व्हॉट इज युअर मेसेज? इज देअर अ करिअर? इज इट अ गुड इंडस्ट्री? काय वाटतं? इट्स अ गुड इंडस्ट्री. पॅशन फॉलो केलं पाहिजे, पण कमिटमेंट पाहिजे. म्हणजे नुसतं करायचंय, एंट्री केली, पण नंतर झेपत नाही माझ्याने, बाकीचे प्रेशर्स असते. यू कॅनॉट गिव्ह अप. यू नीड टू स्टे कमिटेड. देन यू नीड टू फाइंड द राईट इन्स्टिट्यूट विच विल हेल्प यू लर्न. So follow your passions, but that discipline, that commitment needs to be there towards self, and then once you learn, then you will be able to help others. That's what I feel. Okay, so Shweta, thank you so much. It was nice to have you on the interview, आणि खूप बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि डेफिनेटली तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यातनं खूप लोक शिकणार. ओके, यू विल मोटिवेट मेनी पीपल. थँक यू सो मच and all the best to you for your future plans. Thank you, sir. Thank you so much. So everyone, this was IFSI Principal Talks with Shweta Prabhudesai. See you soon with one more interview on IFSI YouTube channel. Stay tuned. Thank you so much.